Endless corridors of servers. Here, billions upon billions of pieces of information are stored in each machine. Today, 98% of information is recorded in digital form. Big data is invading the planet. Companies stand on the eve of a new conflict, the data war. Big data is the fundamental essence of business in the 21st century. Big data, two words that spell one revolution. We'll show you how this one can bring with it untold progress in health, farming, and transportation. L'idée, c'est par exemple de faire disparaître les horaires. C'est-à-dire de dire qu'avec la data, on détecte le moment optimal pour faire arriver un train sur un quai. We're not quite there yet, but big data is already revolutionizing the economic sectors, starting with marketing. We'll give you a glimpse into ultra-specialized companies capable of revolutionizing the online advertising market. Ce que Criteo a amené au marché, c'est des probabilités de cliquer et d'acheter des produits sur des bannières publicitaires qui sont 10 fois supérieures à ce que tout le monde avait connu avant. An impressive performance, but this galloping digitization is not danger-free. Firms must protect their customers' personal data so as not to kill the goose that lays the golden eggs. So when all of the presumptions that go into the rules change, how can we keep the same rules? That's madness, right? So we need to rethink, what does privacy mean in a digital age? London. We have an appointment in a place of worship in the British capital, a place as prestigious as a historical monument, the headquarters of The Economist, the businessman's Bible. It was here that a journalist wrote the first reference article on big data in 2010. Today, Kenneth Cookier is the leading expert in this data revolution. His book is a worldwide bestseller. Listen to him for less than a minute and you've already understood the scale of the phenomenon. If we were to take all of the information in society today and we were to put it onto a CD-ROM, that pile of CD-ROM would go from Earth to the moon 5 times. If we think about it in 2016 or 2015, it would actually be 10 times. And then after that, it would be 20 times. It doesn't grow linearly, it grows exponentially. MIT in the 1950s created a huge computer, filled up an entire room, and it was called Whirlwind, and it had a lot of processing powers. Today, a typical iPhone has 300 million times the storage capacity as the MIT Whirlwind. Then when you think about how it can be shared, the data can be shared over fiber optical wires. It's optical, that means it's light, and so it's traveling at the speed of light. So now you can imagine that we have data that's being captured, processed, and stored and shared all at blink speed. World datafication is underway. Through the billions of pieces of digital information produced every day by our computers, our bank cards, our smartphones. Facebook shares 2 billion pieces of personal data daily. Google's search engine handles 3 billion requests per day. And that's only the tip of the iceberg. In the world today, there are already 15 billion connected objects. That is 15 billion objects in which we insert an electronic chip or captors to retrieve data. You've heard of connected cars and smart homes, the toothbrush that controls your brushing, the bracelet that analyzes the quality of your sleep. By 2020, there will be 80 billion connected objects, so it's hardly surprising that this is the trending topic of our times. San Francisco, capital of the Internet of Things. November 2013, more than 130,000 businessmen from all over the world have flocked here to find out more about the phenomenon currently turning our lives upside down. And as in any good American show, there are stars. There's Sean Penn and the 2 inevitable cyberstars, Marisa Mayer of Yahoo and Sheryl Sandberg from Facebook. But the real showstopper is this man, Mark Benioff, CEO of Salesforce, the organizer of this sensational event. He will literally captivate his audience. Totally awesome. Let me tell you,
I'm so excited, so excited. I've never been more excited to be in our industry. I've never been more excited to be part of Salesforce.com. I've never been more excited to be part of Dreamforce. And let me tell you why. It's because of the Internet of Customers. You know, look, folks, you're going to hear about the Internet of Things. We've been talking about that for years. And I'm on the board of Cisco. We call it the Internet of Everything. But behind every tweet that happens on Twitter, behind every post that happens on Facebook, behind every one of our devices and wearables, ingestibles, every one of our mobile devices, behind every one of these things, don't forget, there's a customer. A deluge of data to analyze our behavior and our consumption habits. The big data revolution has only just begun. Paris. We're on our way to the home of the entrepreneurs steeped in the digital world. At 47 years old, Gilles Babinet has already founded several companies, including one specialized on digital data analysis. He has just published a book that sheds light on big data. He explains the unheard-of progress people can now expect from the new use of billions of pieces of information, essentially in two areas, health and transportation. On va rentrer progressivement, et je pense dans les années qui viennent, l'ADN, c'est-à-dire le fait qu'on aura été capable de séquencer individuellement notre ADN pour quelques centaines d'euros, et on sera capable de connaître exactement la façon dont les gens vont raisonner par rapport à des prescriptions médicales, de façon individualisée et très efficace. Dans le domaine des transports qui est extraordinaire, l'idée c'est par exemple de faire disparaître les horaires. C'est-à-dire de dire qu'avec la data, on détecte le moment optimal pour faire arriver un train sur un quai, parce qu'on sait que c'est là où il y a le plus de gens, et donc on adapte les horaires de façon dynamique aux besoins réels. Et on peut faire en sorte de fluidifier totalement l'offre et la demande de moyens de transport, et de faire en sorte que les embouteillages disparaissent et que les queues sur les quais des gares soient très très largement maîtrisées également. The big data phenomenon affects every sector of activity. All businesses are concerned. Big data is the fundamental essence of business in the 21st century. We have seen that at the end of the 20th century that the internet was going to be the way with which commerce happens. And you can't actually see any aspect of commercial activity that today is not touched by the internet. You obviously couldn't have said that before, say in the 1970s, but you could make the point that the telephone was fundamental. And before that, you could say that the telegraph. All of that's true because sharing information and the processing information is the basis of so much commercial activity. Today it's big data, and the reason why is that we're collecting data and doing things with it that we couldn't do before. All companies have to have a big data strategy in the same way that at the end of the 90s they all had to have an internet strategy, and those that didn't no longer exist. The big data star corporations are called Amazon, Apple, Facebook, and Google. All four possess incredible quantities of data. They're capable of analyzing it and making the spectacular profit from it that we all know. But behind this big four, there are other success stories. Kenneth Cookier tells us of the amazing story of an iconic character in big data, Professor Oren Etzioni. A few years ago, a college professor books his air seat long in advance, knowing that if you book your flight early, you save money. The day the departure comes, he gets into the back of the plane, he asks the person next to him how much he paid, and the person said he paid considerably less, even though he had only booked it a few days before. The professor's upset. For a given route and a given date of departure, how much should you pay? And are you paying too much or less? Is it a good time to buy or not? He calls the research project Hamlet. To buy or not to buy, that is the question. And he goes forth, he gets venture capital funding, he creates a company called Faircast. By 2009, he was crunching 200 billion flight price records to make his predictions, which represented almost every single seat on every single route for every single flight for all of American commercial aviation for an entire year. Something you couldn't do before. What did Faircast have? On one hand, he had the data. He had to license it from the reservation networks, but he could tap that data. Secondly, he had the skills.
right? Faircast had the machine learning algorithms and had the processing ability, because he was a computer science professor that knew how to do it. But most importantly, thirdly, the professor named Orrin Etzioni had the big data mindset. So he has turned data into a raw material and creating a new service, unlocking new economic value out of it, in this case, empowering consumers on when it is to buy. What was the value of this? Well, Microsoft came knocking and in 2009 bought the company for over $100 million. How many of the major international firms have already acquired the big data mindset? The pioneers are chiefly American. There's General Electric, one of the world's biggest companies, Walmart, a distribution giant in the USA, and MasterCard, known for its credit card. Digital data specialist Gilles Babinet reckons the data war has already begun. Israël et les États-Unis sont les premiers, je pense que ce n'est pas contesté, dans la plupart de ces domaines, et en particulier celui de la data. Et je pense que c'est un classement qui a quand même l'intérêt d'être relativement modulable. Si on se compare à la deuxième révolution industrielle, on est, à mon avis, en 1890. C'est-à-dire on est vraiment au début de l'émergence du monde de l'électricité, etc. Et même si aujourd'hui, il semble y avoir une forte domination, en particulier des États-Unis, je suis certain qu'on peut rebattre les cartes. Le big data est une opportunité économique considérable. Aux États-Unis, on estime qu'en 2015 c'est demain, il va manquer entre 4 et 600 000 emplois de data scientists. Alors les data scientists, c'est quoi ? Ce sont des gens qui ont une expertise assez transversale entre les statistiques, l'algorithmie mathématique, le code et des outils de représentation qui permettent de comprendre ce qu'il y a dans les données. Donc cette formation, c'est une formation extrêmement nouvelle. Il y a des formations qui existent à cet égard aux États-Unis. Il commence à y en avoir, mais en tout petit nombre en France. On n'a pas compris l'échelle de l'enjeu. Banks, insurance companies, and distributors are not the only ones buying into big data. Gradually, all companies are warming to the idea. And one sector of activities has already established a clear lead: marketing. Data analysis is revolutionizing customer relationships. Where consumers are concerned, big data is the most effective weapon of mass seduction, especially on the internet. In 2010, Mats Carduna stepped down as boss of the behemoth Google France. His idea was to establish himself in the business of data analysis by setting up his own agency, 55. The name owes nothing to chance and is based on an edifying statistic. Alors pourquoi on s'appelle 55 ? En fait, au moment où on crée la société il y a 4 ans, on a trouvé une étude qui concernait le marché américain. Cette étude disait que sur 100 personnes qui rentrent dans un magasin, 55% d'entre elles achètent quelque chose. Et sur Internet, en fait, le taux d'achat, le taux de conversion, il n'est que de 2%. Donc on s'est dit, il y a une opportunité fabuleuse qui consiste à améliorer ce taux d'achat, ce taux de conversion, de le faire monter de 2% à un petit peu plus, en collectant les données, en les analysant de manière à améliorer en fait, la performance des sites Internet. The ambition is to increase the trading website conversion rate of visitors to buyers thanks to big data. Un bon exemple d'une mission qu'on a pu réussir chez un de nos clients, c'est Lacoste. Lacoste vend ses lignes de vêtements sur son site internet et on a réussi à améliorer le taux d'achat de près de 30%. Alors comment on a fait ça ? Donc on a commencé à analyser les données, on a placé des petits marqueurs sur le site pour collecter des tas d'informations et on a commencé à analyser ces données et à se poser la question de savoir qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui ne l'est pas dans tout le processus d'achat. Et on a commencé à détecter des failles dans la séquence des pages qui mènent à la mise au panier, comme on dit, ou à l'achat. Et on a proposé des versions alternatives à partir de ces analyses. Par exemple, rendre plus explicite le fait que les frais de livraison sont offerts. Par exemple, également montrer plus les produits ou placer un bouton plus haut. Et en fait, en comparant cette version nouvelle avec l'ancienne version, on a constaté qu'elle fonctionnait beaucoup mieux. Et on a pu, de cette façon, améliorer le taux d'achat de 30%. Un taux de 30%, par exemple, c'est un taux qui est un taux important, c'est-à-dire que ça génère un chiffre d'affaires et des conversions qui sont significativement supérieures au passé, mais ce n'est pas des taux qui sont hors du commun. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout acteur qui se met à avoir un comportement plus rationnel et analyser les données au sein de son site web peut prétendre avoir des améliorations de son taux de conversion de cet ordre-là. Thanks to big data, companies can now modify their e-commerce site to boost sales.
That's pretty massive already. But with analysis of the data, it can go even further than that. Big data is revolutionizing internet advertising. From now on, it's all about touching the hearts of consumers by offering them what they love best, at a time when the desire to purchase is the strongest. Tailor-made marketing that renders costly, large-scale advertising campaigns obsolete and their results random at best. As advertising agency director Benjamin Séguillon explains, this is truly groundbreaking. Nous, on avait une vraie problématique de chute des performances des publicités qu'on servait auprès des internautes à cause de ces publicités où on arrosait extrêmement large. On avait des performances qui baissaient année après année, donc il fallait qu'on achète de moins en moins cher, qu'on en serve de plus en plus. Donc on était un petit peu en train de scier la branche sur laquelle on était assis. Vous savez, l'objectif de mes clients, les deux objectifs principaux de mes clients, c'est que chaque euro investi soit utile, ne pas jeter l'argent par les fenêtres et de ne pas abîmer leur marque. C'est-à-dire de ne pas agacer les consommateurs. Aucune marque n'a envie d'agacer les consommateurs. Donc le big data permet de répondre à ces deux objectifs. Moins de déperdition, plus de pertinence, donc moins de rejet de la publicité, vu que je ne vais être sollicité que par des produits qui m'intéressent. Et donc amélioration des performances, ce qui veut dire que justement chaque euro investi est utile. Paris, the 9th arrondissement. We have an appointment with the global star of the web banner. Criteo, or a wonderful success story à la française. Between 2007 and 2012, the growth in turnover exceeded 200,000%. It seems impossible, and yet it's true. Hardly surprising that with such a dizzying figure, Criteo's US consecration happened on October 30, 2013. The company made its first forays on the Nasdaq, the technology-led New York stock market. C'est parti pour Criteo. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est un petit peu la fête ici. Ça y est, les premières cotations et c'est le vert qui l'emporte. Très belle performance pour le titre. On ouvre à 36, une progression de 36,4%. It was the first French company listed on Nasdaq since 1994. So what's the magic formula that enabled Criteo to become an undisputed leader in big data? There's a one-word answer: retargeting. When a consumer comes to the site just for a look, Criteo hooks on and follows him wherever he goes. On travaille avec les grands e-commerçants sur des utilisateurs qui sont venus sur leur site, qui sont partis de ce site sans avoir acheté. Et Criteo va pouvoir réadresser ces gens-là, ce qu'on appelle le retargeting, pour les faire revenir sur le site avec l'objectif, c'est qu'ils convertissent et donc qu'ils passent à l'achat. You yourself have experienced retargeting. For example, you go to the Fnac site to inquire about digital cameras. You browse a little and leave the site without buying anything, like 95% of shoppers. Then, you go browsing elsewhere, an online news site, for example, and there, Criteo makes its entrance. With the appearance of this banner, especially made for you in record time, barely 100 milliseconds. The ad has been created even before your page has loaded. The aim is to offer you, here and elsewhere, ads that relate to cameras until such time as you buy one from the Fnac site. And it works. Au travers d'algorithmes très sophistiqués, on arrive à générer le contenu le plus intéressant possible pour un utilisateur dans une bannière publicitaire, c'est-à-dire quels sont les produits les plus intéressants qui vont le pousser à acheter, mais aussi quelle est la façon la plus intéressante de proposer ce contenu, les couleurs, les formes, l'animation dans la bannière publicitaire, tout ce qui est visible est optimisé. Pour vous donner une idée, on a travaillé avec un grand retailer américain, qui est notre premier pays aujourd'hui, sur des ratios de rentabilité de 1 pour 8 qui étaient leurs objectifs. Donc en disant 1 euro investi chez Criteo, je veux 8 euros de chiffre d'affaires sur mon site. Et au final, à la fin de la campagne, on a atteint les ratios qui sont de 1 euro investi chez Criteo, 28 euros de chiffre d'affaires. Donc on a démultiplié en fait le chiffre d'affaires, dépassant largement les objectifs. Ce que Criteo a amené au marché, la façon dont il l'a révolutionné, c'est un niveau de performance jamais vu avant. Donc pour être clair, c'est des probabilités de cliquer et d'acheter des produits sur des bannières publicitaires qui sont 10 fois supérieures à ce que tout le monde avait connu avant. 80% de nos clients sont en budget ouvert, ça veut dire qu'ils n'ont pas de limite de budget,
parce qu'ils savent que notre technologie leur permet d'être rentable systématiquement à chaque fois qu'il va y avoir une campagne chez Criteo. Ils auront le niveau de rentabilité qu'ils souhaitent avoir. Et donc la question de l'investissement ne se pose plus finalement. Plus je génère de trafic, je sais que les conversions suivent, je sais qu'elles sont rentables pour moi par rapport à l'investissement que je mets chez Criteo. Donc on est sur un modèle qui est extrêmement vertueux, où on va avoir accès en fait, à un budget qui est quasiment illimité de la part de nos clients. The story of big data doesn't stop with the success story à la française. It's still possible to go further, much further. Rocket Fuel is an American company that specializes in behavioral targeting. Just imagine ultra-sophisticated machines capable of knowing what you need even before you know. How? Quite simply by studying your online browsing. You don't even need to show the slightest interest in a product. In concrete terms, you go online to buy a train ticket to Brittany next weekend. Rocket Fuel immediately combines this information with the weather forecast. In 5 days' time, it'll be raining. So as if by magic, an advertising banner offers you a whole range of umbrellas, and you don't have one. Mind-boggling performance. The key to this? Artificial intelligence, as Eric Clemenceau, director of Rocket Fuel France, explains. Là, c'est très très différent, c'est d'aller chercher justement des gens qui n'ont pas l'habitude de venir dans votre boutique, ou rarement, ou pas assez souvent, et de comprendre qu'il y a des moments particuliers où il est intéressant de leur dire « venez voir, essayez », ou des gens qui n'ont jamais utilisé une marque, qui utilisent une autre marque, leur disant « vous êtes habitué à cette marque, vous devriez quand même essayer l'autre ». Donc c'est trouver les bons messages au bon moment à la bonne personne. Et ça, c'est beaucoup plus complexe. Nos machines font 4 milliards d'opérations à la seconde, voit plus de 30 milliards d'impressions publicitaires, de pages de publicité différentes tous les jours. Donc on arrive à des chiffres qui sont colossaux, et c'est là où un être humain ou même une équipe de 10 hommes ou même toute l'armée chinoise et toute l'armée russe et américaine serait incapable de gérer une seule et même campagne de publicité. Il y a trop de décisions à prendre. Et c'est là où justement le big data, le programmatique et l'intelligence artificielle permet d'utiliser l'ensemble de ces datas et de faire des campagnes qui sont très réussies. Rocket Fuel was ranked in the 4th place of the most promising US businesses of 2013 by Forbes. The finest example of its skills is doubtless the BMW campaign. Alors, les résultats sont tellement spectaculaires qu'il nous arrive même d'avoir des annonceurs qui appellent en disant qu'il doit y avoir un bug parce que ça marche trop bien. Non, il n'y en a pas, ça marche réellement bien. La campagne de BMW est très symptomatique, très intéressante parce qu'il y a eu 2 campagnes en parallèle. Une, comme on fait d'habitude les campagnes pour vendre des voitures, avec des critères excessivement compliqués, du data dans tous les sens, des gens qui travaillent 24 heures sur 24 pour définir des clusters, enfin vraiment, c'est une complication extraordinaire. La campagne était une réussite puisque à l'arrivée, ils ont dépassé de 3% les objectifs qu'ils devaient dépasser. De l'autre côté, il y avait une campagne sur Rocket Fuel et donc on a laissé les algorithmes et l'intelligence artificielle de la machine tourner. Bien sûr, on l'a formatée pour qu'elle puisse le faire et à l'arrivée, la deuxième campagne, donc la campagne Rocket Fuel, a généré 40% de nouveaux clients en plus par rapport à la précédente campagne. Donc une réussite totale et la preuve que même si les campagnes comme on les faisait jusqu'à maintenant continuent à marcher et à être intéressantes, ce type de technologie, la puissance de calcul qu'il y a derrière permettent vraiment de faire des choses extraordinaires. Big data, big business, the logic is inescapable. So where does the uneasiness we feel come from when we tackle the issue of big data? Heads, data are fascinating. Tails, data are scary. We contacted companies working on big data, but they prefer to keep a low profile. In the minds of the populace, Big Brother isn't far away. Are they right or wrong? For most classes of issue, anonymized data is absolutely fine. And the consequences of de-anonymizing the data is really low. If you have every single American and their web surfing behavior, and you have it anonymously, and you're doing that for having a targeted ad, the consequences are really low, right? It's not like we are doing great financial or bodily harm to people from this. However, there's greater stakes involved. There's very serious ways in which the data can actually violate human livelihoods,
right? And we're now going to have to confront that debate with the revelations of Edward Snowden and the National Security Agency. So there is potentially a dark side to big data, the threat of data dictatorship, especially since today there are practically no rules in place to protect our private lives properly. Aujourd'hui, oui, c'est le Far West, mais c'est un Far West où on a de tout petits pistolets. C'est-à-dire que le potentiel de la donnée n'a pas encore émergé. Now is the time to lay down the rules of the game, and firms carry a great responsibility in this matter. That's the verdict of a survey published by the Boston Consulting Group. Nous avons fait récemment une étude qui a confirmé que 3/4 des gens interrogés sont en effet concernés, voire inquiets, de la confidentialité et de la sécurité de leurs données. La confiance des consommateurs, non seulement c'est un vrai sujet aujourd'hui, mais en plus nous sommes persuadés que ce sera l'avantage concurrentiel des années à venir. La question de la confiance est intégrée pour l'instant par un nombre très limité des acteurs en fait. Plusieurs d'entre eux semblent être au courant du problème, de la question, mais très peu agissent. Or, notre étude a montré que 2/3 de la valeur qui peut être générée par l'utilisation de données sera perdue si les utilisateurs retirent leur confiance et restreignent l'utilisation de leurs données. Et nous pensons vraiment que ça, c'est un risque réel. So when all of the presumptions that go into the rules change, how can we keep the same rules? That's madness, right? So we need to rethink, what does privacy mean in a digital age? How do we protect it? What do we actually want protected? We don't actually know these answers yet. I don't think they're ripe enough, but I think they will ripen over time as we see abuses of data that we don't like, and then we will regulate that. The data has value. It can do special things for us that we can't do in any other way. It can save people's lives. It can improve the transport networks of our cities. By doing so, it can lower the energy consumption that we in society use. And we would be fools, truly a foolish society, if we didn't use data for its beneficial aspects. The world of big data is expected to change everything. Massive quantities of data form part of the solution to major global problems. Nothing can stop big data, obviously. This is so true that recently, Time headlined with the provocative poser, "Can Google solve death?" It's all down to genetics, computers, and big data, as if nothing were impossible anymore.